मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी. लहान मुलांना विश यू हैप्पी 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 बर्थडे अरुंधती. मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे अरुंधती. अरुंधती, तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. दीर्घायुषी हो. हार्दिक शुभेच्छा. अरुंधती, तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. खूप खूप मोठी हो. नमस्कार, मी डॉक्टर राजेंद्र दिसाणे, अमरावती. 3 दिवसापूर्वी सौ मालखेडे यांचा फोनमुळे आम्हाला सुखधक्काच दिला व 18 वर्षापूर्वीच्या आमच्या आठवणी जागृत झाल्या. 12 जून 2002 काही दिवसच झाले होते आमचे हॉस्पिटल व NICUचे उद्घाटन व सुरुवात झाली होती. हॉस्पिटलची व साधनाची जुळवाजुळव सुरू होती की मालखेडे दाम्पत्याची चिमुकली कन्या अतिशय विश्वासाने त्यांनी तिला आमच्याकडे पुढील उपचाराकरता सुपूर्द केले. 1 किलो वजनाच्या बाळाची जगण्याची आशा ही फार कमी असतं, परंतु आईवडिलांचा विश्वास, आमची कर्तव्यपूर्तता व ईश्वर कृपा यामुळे 3 आठवड्यानंतर आम्ही या चिमुकलीला मालखेडे दाम्पत्याकडे सुखरूप स्वाधीन करू शकलो. आज इतक्या वर्षानंतर चिरंजीव अरुंधतीला 18व्या वर्षाच्या वाढदिवसाची शुभेच्छा देताना आम्हाला जो आनंद होता तो अवर्णनीय आहे. चिरंजीव अरुंधतीला वाढदिवसाप्रसंगी व तिच्या भावी आयुष्याकरता आमच्याकडून अनेक आशीर्वाद आणि शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे अरुंधती. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Ooh. Second things second, won't you tell me what you think that I can be? I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ooh, the master of my sea. Hey, you made me a believer, believer. Hey, you break me down, you make me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let the rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard us, don't just spirit it to a dove. Oh, ooh, you spirit it up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, leaving my brain up in the crowd, falling like ashes to the ground. But my feelings, they were drowned. But you never did, ever let, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it woke up and it rained down. It rained down like They made me, you made me a believer, believer. Then you built me down, you built me a believer, believer. Then I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my God, it came from. Then you made me a believer, believer. Hello Arundhati, hope you are doing good. First of all, a very happy birthday to you. May you be blessed with good health and happiness. Secondly, happy congratulations to you for clearing the UCET exam.
I hope you achieve success in everything you do in your future. Best of luck for all your future endeavors. Stay blessed, stay happy, stay safe. Once again, a very happy birthday. Enjoy your day. Lots of love, Shilpa. Wish you many happiness of the artistic Arundhati. May God bless you. Thank you. Hi Arundhati, how are you? This is your music teacher from Pune, and I hope you are playing keyboard and practicing. Yes? Right. So Arundhati is a very well-mannered and disciplined girl, and she's a very skilled keyboard player, and hope you are practicing, I hope. And so wish you many happy returns of the day again. Bye. Take care. Happy birthday, dear Arundhati. May God bless you with joy and happiness in life. My heartiest congratulations to you on your success in the exam. May there be many more to come. Stay blessed. My dear Arundhati, this is Pooja Budhiraja ma'am. You are a very sincere and hard-working girl. Your dedication, consistent effort and self-belief have paved the way to success for you. I am so proud of you. I go back in time when you had joined school and I saw you struggle, make your place in the school, in the culture that was new to you. And today, I am so proud of you for having emerged a winner in all ways. Heartiest congratulations. As you turn 18 today, I wish you the very best in life. Believe in yourself and your dreams always. May the very best come to you. Happy birthday, Arundhati. ಬಾಳರು very happy birthday. बा तू खूपच छान मुलगी and very beautiful. You're a very pleasant child. I like that characteristic. And you never cry. Never has been a crying child. And you are a very struggling fighter. And still happy. Never complaining. Not so demanding. I'm very hardworking. I was so happy when you got, born. And सगळं चित्र बदललं नंतर तो जन्माला झाला आणि सगळं यू हॅव बीन सो लकी. Mom took a great care of yourself. She has done a lot of things. Feeding, taking care of your health, and most importantly, taking leave for your 11th and 12th standard. Very important. And we wanted a real sister for Dadu and a real brother for you. So we are so lucky. We have two great children. But you are a great artist, a wonderful innovator. And what I like the most is you are a creator. You create things. May it be your music or the painting or the sketching or program or design or animation. But you have always been creating something which I like the most. You are very stronger. Mentally, physically. But we want more, focus on physical strength. Because for 11th and 12th standard, you have done lesser physical activities. And now it's the time you should focus on. Now you are going to be the new world of college life.
You'll find many friends, different from different regions, different languages, different cultures, and you will learn all that, and you like that, and you have been always making friendship with people with different cultures. So that's what I again like more about you. Make friends, be more social. You are a social, but you make more friends. Friends are very important in life. Participate in as many competitions as possible. Maybe musical competition or the design, drawing, sketching competition, running competition, or whatever competition you come across. You should participate. Just be part of it. You may win, you may not win. Don't worry about it. But part of it, be part of it and enjoy that. Make very good friends, many friends. Have a good circle, more social life. But once again, I wish you a very, very happy birthday to you. Good luck. अरू बाळा, मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. आपल्याला एक मुलगी हवीच या माझ्या हट्टापायी माझी तब्येत तेवढीशी चांगली नसतानाही सतत बागडणारी, सतत चिवचिवणारी, अवतीभोवती बागडणारी, माझ्या गळ्यात हात टाकून गोडीने आपले लाड पुरवून घेणारी एक लेक हवीच होती मला. आणि दादाला एक बहीण. म्हणून बाळा, तुझा जन्म झाला 12 जून 2002. आज 12 जून 2020. 18 वर्ष पूर्ण झालीत. I still remember those days. Those were very hot days. I was admitted in the hospital on 11th June. And on 12th June morning, you came in this world. My bundle of joy. Our bundle of joy. When I came out of anesthesia, पापांनी मला दारापर्यंत नेलं होतं. And I realized that outside weather was very pleasant. नुकताच पाऊस पडून गेला होता आणि वातावरण आल्हाददायक झालं होतं. Aru, you came in life and my life started moving around me. You were very happy child. हसरी आणि आनंदीच होत. कधी फारशी रडली नाहीस की फारसा त्रास दिला नाही. शाळेत जाण्यासाठी सुद्धा एका हाकेने उठायचीस. स्वतःची तयारी स्वतः करायचीस. सगळे पदार्थ खायचीस. तुला जास्तीत जास्त एक्सपोजर मिळावा म्हणून तुला स्केटिंग, ड्रॉइंग, डान्स, स्विमिंग, टेनिस, रनिंग, कॅलिग्राफी, ओरिगॅमी, कीबोर्ड शिकवण्याचा प्रयत्न केला. आणि तू शिकलीसही मनापासून. शाळेच्या अभ्यासातही मला तुला फारशी मदत करावी लागली नाही. टास्क दिलेलं असलं तर ते तू कंप्लीट करायचीस. शाळेच्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घ्यायचीस. शाळेच्या प्रत्येक ट्रिपला आनंदाने जायचीस. अंदमानच्या ट्रिपला तर हट्टाने गेलीस. ॲडव्हेंचर गेम्स लाईक स्कुबा डायव्हिंग, पॅराग्लायडिंग, स्कीइंग मोठ्या आत्मविश्वासाने केलेस. सायन्समध्ये तुला गोडी लागावी म्हणून अरविंद गुप्ताचे सगळे एक्सपेरिमेंट्स तुला करायला लावले. साधारणपणे 100च्या वर एक्सपेरिमेंट्स 3rd स्टँडर्ड टू 6th स्टँडर्ड तू कंप्लीट केलेस. टीव्हीवर सायन्स बेस किंवा आर्ट बेस कुठलाही शो असेल तर तो आपण कधी मिस केला नाही. मुक्तांगण एक्सप्लोरेटरी सायन्स सेंटर पुणे, संडे सायन्स स्कूल किंवा आयसर पुणे ह्यांच्या इथे कुठलेही सायन्सचे कार्यक्रम्स असतील किंवा सायन्स एक्झिबिशन्स असतील तर तिथे मी नेहमीच तुला घेऊन जायचे. वी ऑल्सो मेड इट पॉसिबल टू participate you in our college departments activities like e-content development, full scope workshop किंवा Guinness World Record by solving Rubik's Cube.
तू 7वीत असतानाच पापांनी तुझ्याकडून इट दॅट फ्रॉग हे बुक कम्प्लीट बुक ऑडिओ रेकॉर्ड करून घेतले होते. त्याच पिरियडमध्ये त्यांनी तुझ्याकडून हॅरी पॉटरवर न्यूज लेटर बनवून घेतले होते. दादाची आणि तुझी केमिस्ट्री तर मस्तच जुळते. दादा इज ऑलवेज सपोर्ट सिस्टम टू यू. त्याने तुझ्यासाठी एक मनीमेवचं पिलू आणलं होतं आणि त्याचा तुला लळा लागला आणि त्याचा तू खूप छान पद्धतीने सांभाळ केलास. तुला फारसं फिरवता आलं नाही, पण स्पेन, पॅरिस, पोर्तुगल, काश्मीर, लेह, लडाख, मसुरी, शिमला, जयपूर इत्यादी ठिकाणी तुला नेलं आणि तू ते एन्जॉय केलंस. 18 वर्षाच्या काळापर्यंत जे जे देता आलं ते देत गेलो. नाउ यू आर ग्रोन अप. You got tried to cast your worth. That means you are matured enough to take your own decisions. You are matured enough to know what are good things in life, what are not. How to live life in a meaningful way. How to live life in a meaningful way. Whatever you have learned till date, try to produce it. Try to apply it to help people. Bala, you have got good friends and teachers. Friends are very important in life. Make more friends because they always help and encourage to live life happily. आजी, अण्णा, आजी, बाबा, आत्या, मामा, मामी, मावशी, काका आणि सगळी बहीण भावंड यांचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा तुला नेहमीच उत्तम कामे पार पाडण्यास प्रोत्साहित करणार आहेत. डॉक्टर राजेंद्र निस्ताने, तुझ्या सगळे टीचर्स, तुझ्या गोड मैत्रिणी सगळी महत्वाची माणसं आहेत आयुष्यातली. यापुढे तू कॉलेजमध्ये जाणार. यू विल एंटर इन द न्यू वर्ल्ड, न्यू चॅलेंजेस, and you will have to create your own space, and there you will have to create your own space. You are a very strong girl. Believe on ourselves fully. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. या लाईन्स तुला तंतोतंत लागू होतात. बाळा, पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या मनापासून खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा and all the best for your future endeavors. तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई. तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई. जाने दो